खबरां दा लेखा जोखा अप्रैल 8 2025 आप सब तक पहुंचा रहे ने लिकर 62। घर दे विच कोई समागम है, ब्याह शादी है, वडेरी पार्टी का इंतजाम कर रहे हो तो हर प्रकार की शराब बीयर ते वाइन खरीदण दे लई 6285 किंग जॉर्ज बुलेवार्ड सरी विखे पधारो लिकर 62 ते। Suspect in East Vancouver homicide released. New details have emerged about a homicide in East Vancouver on Sunday. Officers were called to a home near North Kootenay and Dundas Street just after 4:30 a.m. where they found a 49-year-old victim who died at the scene. That day, 2 suspects in their 20s were arrested, said VPD. The suspect has been released without charges. Police have identified the victim as Ben Robert Arthur Harrison. Murder charges are being considered against the suspect, but as of now, Crown Counsel has not approved charges. Over the weekend, the VPD Forensic Identification Unit and Major Crime Section were on the scene collecting evidence. Anyone with information is asked to call the department's homicide unit at 604-717-2500. वैनकूवर विखे ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕਸਾਰ 4:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ और जिस दे विच के 49 साल की मौत हो गई सी और उसके मतलब गिरफ्तार किए गए जिहड़े दोषी है उसनू रिलीज़ कर दिता गया और इस दे नाल क्राउन ने इस गल नूं भी स्पष्ट कर दिता कि वह कंसिडर कर रहे हैं चार्जिस लगाउण दे बारे पर हजे जिहड़ा केस है उसनू मुकम्मल करन दे विच वक्त थोड़ा लगेगा। याद रहे 49 साल की जिहड़ी मौत जदों उसकी खबर मिली सी तां उत्थे 20s दे विच 2 लोकां नूं हिरासत दे विच भी लिया गया सी। हुण वैनकूवर पुलिस डिपार्टमेंट का कहना कि किसी प्रकार की जानकारी होने की सूरत दे विच उन्हां नाल संपर्क जरूर किया जाए। Rogers 3G customers to face $3 legacy charge as company plans to retire network. Some Rogers customers are set to face a new monthly charge for using the company's older networks as it prepares to retire the technology. Rogers Communication Incorporation says on its website it plans to wind down its 3G network on July 31st in order to further enhance our LTE and 5G networks. Starting in May, those who rely on Rogers 3G and 2G networks will face a monthly legacy network usage charge of $3, the company said. Our investments have resulted in improvement in speed, voice quality, and general connectivity. As technology improves, older equipment becomes outdated and requires decommissioning, the company said. As we move through this transition, we want to support customers currently using a mobile device on our legacy 2G and 3G networks who will be impacted by the network retirement, while recovering part of the cost associated with continuing to maintain our legacy system. Rogers said those whose cell phones use the older network may experience disruptions to calling, texting, or data usage before those functions stop working entirely. Rogers isn't the first company to charge such a fee. TELUS Corporation has also announced a monthly $3 price increase for those still on 3G plans, noting 97.7% of its customers were already using 4G, LTE, or 5G networks. In several countries around the world, mobile carriers have already decommissioned their 3G networks, and TELUS plans to do the same in the future. The company said on its website, adding it hasn't yet set a date for the shutdown. Rogers said customers can avoid the charge by switching to 4G or 5G device. The charge will take 60 days to appear on customers' bills, and they will be notified via text when it is applied. रोजर ने इस गल के ऐलाननामे कर दिते हैं कि वो लोग जिहड़े कि उन्होंने नैटवर्क की बहुत ज़्यादा पुरानी टैक्नोलॉजी 2G या 3G के फोनां की वरतों करते हैं उन्हां दे उत्ते $3 प्रति महीना के जिहड़े चार्जिस ने वो लगाए जाणगे। कहा जा रहा है कि पुरानी जिहड़ी टैक्नोलॉजी है अज दे युग दे विच उसनूं कैरी करना काफ़ी ज़्यादा महंगा पैंदा जिस दे करके वो जिहड़े चार्जिस ने उन्होंने निर्धारित किए हैं। तो इस उन्होंने इस गल का भी खुलासा किया तकरीबन 97.7% तक कस्टमर ने जिहड़े कि वो इस 2G या 3G नैटवर्क की वरतों नहीं करते और ज़्यादातर लोग स्विच करते हैं। तो नाल दी नाल उन्होंने इस गल की भी हिदायत की है कि अगर तुसीं ये चार्जस तो छुटकारा करना चाहते हो तो जरूर तुसीं दूसरे नैटवर्क ने जिहड़े उस दे उत्ते 4G 5G जिहड़ा नैटवर्क ने उन्हां दे उत्ते स्विच जिहड़ा कर सकते हो। याद रहे इसे प्रकार की
ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਲਸ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। City will do anything we can to keep Whitecaps in Vancouver, says the mayor. With the Vancouver Whitecaps' continued presence in downtown Vancouver in question, Mayor Ken Sim says the city will do whatever it can to keep the club in town. On Monday, Sim confirmed that high-level talks continue between the city and the Major League Soccer club after Whitecaps management floated the idea of a new home possibly built on the Peony grounds in East Vancouver. We are big supporters of the Whitecaps and would love to see the team remain in Vancouver. As a city, we will do anything we can to help that. We've had conversations, but the nature of those conversations I can't share with the public, said Sam. He added that the primary goal is to keep the team, which is up for sale, from moving out altogether. What we are going to focus on here is the fact that the Whitecaps might leave the region. We will look at everything. Obviously, there are a lot of things I can't comment about, but we will do whatever we can within our power that makes sense for the residents of Vancouver to keep the team in the region. The fear is a new owner will scoop up the team, a bargain because it's one of the few in the league that doesn't own its stadium and take it to another city. Whitecaps FC CEO and sporting director Axel Schuster has suggested a new stadium would help anchor the team in Vancouver along with generating more revenue for the team. We are only working on one plan, on one goal, and this is to keep the club in Vancouver and to find a very good setup for the future of this club in Vancouver. And part of all this is to look into every possible option that might be needed to do this successfully, said Schuster. Schuster says the current ownership group has not given up on the club and is committed to finding a solution that leads to a successful future for the team in Vancouver, but admits there is interest in the team from outside the region. To work on an option for a potential new ownership group, and you want to do a good job to continue to grow this club in this city, we also have a ready for you option on the table for a stadium. It's not clear what the city's stake in any new stadium would be. The Whitecaps currently lease their playing space at BC Place for the provincial government, with the agreement expiring at the end of 2025. Whitecaps ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਿਟੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਰਾਤਲੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ Whitecaps ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਯਾਦ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ BC ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ Whitecaps ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2025 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਓਨਰ ਨੇ Whitecaps ਦੇ ਉਹ ਭਾਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਰੀਜਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣ, ਪਰ ਰੀਜਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਮਹੱਤਵ ਸੱਜਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ Whitecaps ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕੀਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੋ ਸਕਦਾ PNE ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ Whitecaps ਹੈ ਉਹ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। Here's why there are 91 candidates in same riding as Pierre Poilievre. Voters in the Ottawa riding of Charlton should expect a very long ballot on April 28, with the majority of candidates running as independent. A day before elections, Canada is set to post the final list. There are 91 people signed up to compete in the riding that current Conservative leader Pierre Poilievre has held since 2015. The reason for the uncommon length of candidate has to do with a group advocating for electoral reform. We do long ballots because politicians should not be in charge of election rules. There is an obvious conflict of interest. Thomas Squires, one of the three leaders of the longest ballot committee, wrote in an email, "After all, what prime minister would change a system which brought them to power?"
The goal of the group that formed in 2015 is to bring the conversation of reform more attention by making the ballots extremely long. Justin Trudeau campaigned in 2015 on a promise that it would be the last federal election under the first past the post system, but then broke that vow in 2017. It would benefit voters if politicians recuse themselves and pass decisions about election rules to a permanent, independent, and non-partisan body such as a citizens' assembly. There are a number of steps needed for someone to become an official candidate in a Canadian election, including appointing an official agent such as Squires is for the 86 mostly independent candidates. Complete a nomination package which includes a minimum of 100 signatures of electors that live in the riding. Elections Canada has verified each of the candidates he has signed. This is not the first election race to be targeted by the organization. In a 2024 Montreal by-election, the group made it the longest ballot in the history of Canadian federal elections with 91 candidates. Earlier that year, the results of a by-election held in Toronto St. Paul's were delayed for hours after 84 candidates signed up to run, including 77 linked to the longest ballot committee. Elections Canada printed ballots that were nearly a meter long, with 2 columns of names, the agency said at the time, that compared with usual elections. The enormous ballots took longer to unfold and tally, and more ballot boxes were required to hold them. In the end, the final count wasn't released until after 4 a.m. the following morning. The goal for the organization is for the government to give up the decision when it comes to elections. Schwarz said he wants politicians to admit it's a conflict of interest for them to make decisions on election law, since they can't help but think of how any changes might impact their own careers. ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪੀਅਰ ਫਾਲੋਅਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਟਵਾ ਵਿਖੇ ਰਾਈਡਿੰਗ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 91 ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨਗੇ ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 91 ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੋਏਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਆ ਉਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 91 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲੱਭਦੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਦਫਾ ਫੋਲਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਾਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਇੱਕ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। Canadian and US stock markets shoot higher at start of trading. Stock markets in Canada and the US shot higher in early trading as they look to regain some of the ground lost following US President Donald Trump's tariff announcement last week. The S&P TSX Composite Index was up 353.38 points at 23,212.84 shortly after markets opened. In New York, the Dow Jones Industrial Average was up 1,070.81 points and at 39,036.41. The S&P 500 index was up 149.14 points at 5,211.39, while the Nasdaq Composite was up 540.13 points at 16,145.39. Stock markets had fallen after Trump announced plans for so-called reciprocal tariffs on countries around the world,
prompting increased fears of a global recession. The Canadian dollar traded for 70.56 cents US compared with 70.29 cents US on Monday. The May crude oil contract was up 26 cents US at US $60.96 per barrel, and the natural gas contract was down 4 cents US at US $3.62 per MMBTU. The June gold contract was up US $46.10 at US $3,090.70 an ounce, and the May copper contract was up 2 cents US at US $4.20 a pound. The biggest gain for the S&P 500 since World War II was an 11.6% surge on October 13th of 2008. That was during the depths of the Great Recession, when worries were high and the financial system was collapsing, and the S&P 500 was in the midst of a nearly 57% plunge from its peak in late 2007 until its bottom in March 2009. A couple of weeks later, the index had another one of its best days in history, soaring at 10.8%. ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਤਰਥੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਸੀ ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੀ ਤੇ ਚਾਹੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਨੀਚੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟੇ 'ਚ ਗਈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੀ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਥੋੜਾ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਹੈ ਉਛਾਲ ਆ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ $46 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ 3019.26 ਜਿਹੜਾ ਡਾਲਰ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜੀ ਹਲਚਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। Party leaders in Western Canada Tuesday as federal election campaign continues. The top 3 federal party leaders will be in Western Canada Tuesday. Conservative leader Pierre Poilievre is scheduled to hold a press conference in Edmonton at 8:30 a.m. before he makes his way to Sault Ste. Marie, Ontario for a rally in the evening. NDP leader Jagmeet Singh plans to make an announcement at 9:30 a.m. in Vancouver before joining striking workers on a picket line and meeting with Stuart Phillip, Grand Chief of the Union of British Columbia Indian Chiefs in Burnaby in the evening. Liberal leader Mark Carney is expected to make an announcement in Delta Tuesday morning and will visit a business in New Westminster before heading east for a super time rally in Calgary. The Liberal and Conservative leaders both started the third week of the federal election campaign in British Columbia, a battleground province with 43 seats up for grabs when Canadians go to the polls in the April 28th vote. The Liberals pledged environmental conservation measures and support for seniors, while the Tories offered more efficient approvals for resource projects, and the NDP promised $16 billion over 4 years to build 3 million homes by 2030. ਪਾਰਟੀ ਫੈਡਰਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੈਸਟਰਨ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਅੱਜ, ਔਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਿਖੇ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਵਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ontario ਨੂੰ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ NDP ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡੈਲਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣਗੇ ਜੀ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਔਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੋਲੀਵਰ ਨੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ NDP ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ,
ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਕਰਨਗੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਹ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। Forget something, someone. Uber reveals most unique items left behind in Vancouver. Foreign rocks, rare instruments, and loved ones. Vancouver residents have left behind some unique items in Ubers, according to the company's latest Lost and Found Index. Uber releases its Lost and Found Index list annually, which uncovers the most surprising, uncommon, and commonly forgotten items left behind by Canadian riders over the past year. Canada's most forgettable cities in order are Lethbridge, Kelowna, BC, Victoria, BC, Windsor, Ontario, Saskatoon, Red Deer, Alberta, Winnipeg, Manitoba, Regina, Saskatoon, London, Ontario, and Newfoundland. Vancouver dropped off the list from the 5th highest spot in the previous year. Toronto, Ottawa, and Calgary are listed as the least forgetful. The top 10 unique items left across Canada is snare drum, Toronto, physics test, Ottawa, stuffed sloth, Edmonton, piano, Toronto, grandparents, Vancouver, fuchsia pink cane, Ottawa, a rock from Japan, Vancouver, gold teeth, Toronto, cat urine sample, Toronto, similar to a tuber, euphonium in Vancouver. For the curious, in a statement, Uber said explanations are harder to share and the rider just typed in grandparents. According to Uber's Lost and Found Index, the most forgetful days of the year in Canada are New Year's Day and Father's Day, with Saturday being the most forgetful day of the week. The hour in which Canadians most frequently lost their items was 11 p.m. Eastern. The easiest way to retrieve a lost item is to contact the Uber driver, but if you left your phone in the car, you can log into your account from a computer instead. Uber ਨੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਆ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ Uber ਜਿਹੜੀ lost and found ਦੀ ਲਿਸਟ ਆ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੈਨਕੂਵਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੋਧ ਆਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਸਟ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਈਟਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕੀ ਆਪਣੀ Uber ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਡ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਵਾਲਾ ਦੰਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਕ ਰੰਗ ਦੀ ਕੇਨ ਤੱਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ Uber ਦੇ ਡਾਟੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਫਾਦਰਸ ਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ 11 ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ Uber ਦੀ ਰਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। US to impose 104% tariffs against China tonight, White House confirms. The US will impose 104% tariffs against China at midnight tonight, White House spokesperson Caroline Leavitt confirmed at a press briefing. If China reaches out to make a deal, Trump will be incredibly gracious, but he's going to do what's best for the American people, she said from the podium. ਅੱਜ ਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ 104% ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏਗਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਥ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਥੋੜਾ ਜੈਨਰਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਨਫਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ 104% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏਗਾ और ये टैरिफ जिहड़ा है वो अमरीका नूं होर ज़्यादा बेहतर बनाउण दी मंशा हित लगाया जा रहा है। इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाजत खबरा दा लेखा जोखा के इस सेगमेंट से, और आप तक इसे पहुंचा रहे थे लिकर 62। घर पे कोई मेहमान आ रहे, गेट टुगेदर है, फैमिली गेट टुगेदर हो रहे, फ्रेंड्स वगैरह इकट्ठे हो रहे हैं, कोई सेलिब्रेशन है, शादी ब्याह है, बर्थडे, एनिवर्सरी, सो यू डू नीड लिकर। और लिकर बेस्ट डिस्काउंटेड प्राइस के लिए लिकर 62 पर पहुंचिए, 6285 किंग जॉर्ज हाईवे, लिकर 62।